Hello students, welcome to Aakash Telugu YouTube channel. మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో VBT కోసం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో దట్ మీన్స్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. సో ఈ వీడియోలో వచ్చి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ. అసలు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ అంటే ఏంటి? సో ఆటమ్స్ మధ్యలో బాండింగ్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, అండ్ ఆల్సో VBTకి ఉన్న లిమిటేషన్స్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ, సో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ MOT ఇన్ షార్ట్, ఎలా సాల్వ్ చేసింది లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ VBTని అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో మనం ముందుగా మాలిక్యూల్స్ కోసం డిస్కస్ చేసుకునే ముందు విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, మీన్స్ అసలు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ చెప్పే స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి, పాస్టులేట్స్ ఏంటిది, సో బాండింగ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన బేసిక్స్ చూసి దాని తర్వాత ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీని మాలిక్యూల్స్కి ఎలా అప్లై చేస్తాం, అండ్ మోస్ట్లీ విల్ టాక్ అబౌట్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీని ప్రతి మాలిక్యూల్కి అప్లై చేయొచ్చు, బట్ మన సిలబస్ ప్రకారం విల్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ స్లైడ్ విల్ సీ features of MOT. So the first feature of MOT is the electrons are present in molecular orbitals. Electrons are present in molecular orbitals. Okay, so that means ఎలా అయితే ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఇస్తాయో, అట్లానే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి చెప్తాయి. ఓకే, సో ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటిది? సో వాట్ ఆర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్? సో దీస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ formed when two atomic orbitals or two or more atomic orbitals, when atomic orbitals of similar energy and with proper orientation combine, they will form మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే సో సింపుల్గా మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు, అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కాంబినేషన్ అని తీసుకోవచ్చు. బట్ ఏ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ పడితే ఆ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కంబైన్ కావు. సో దెర్ ఈస్ అ రిస్ట్రిక్షన్, దట్ ఈస్ సిమిలర్ ఎనర్జీ అయి ఉండాలి, మీన్స్ సేమ్ ఎనర్జీ ఆర్ సమ్ వాట్ నియర్లీ సేమ్ ఎనర్జీ, లేక అండ్ ఆల్సో ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాయింట్ విల్ సీ the number of molecular orbitals formed is equals to the number of atomic orbitals combined, or it's formed, we said, so combined. Okay, so AOs and atomic orbitals, MOs and molecular orbitals. I hope you are understanding that. So I don't have to use this here, MOs and AOs. Okay, so asalu VBT em cheppindi, half filled orbitals. According to VBT, so a covalent bond is formed. Covalent bond eppudu form aitundi? Half filled orbitals anevi, half filled orbitals or half filled atomic orbitals anevi overlap ayi ఒక కోవలెంట్ బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్? సో VBT కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ని కంప్లీట్గా నెగ్లెక్ట్ చేసింది. కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల, ఓకే, సో మేబీ ద హైబ్రిడేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ అ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్, బట్ స్టిల్ ద బేసిక్ VBT postulates does not involve completely filled orbitals. Okay, but where what MOT is saying that ఈ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అయినా, ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ అయినా, ఆర్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అయినా సరే, అవి రెండు కంబైన్ అయినప్పుడు, ఓవర్లాప్ అవుతున్నప్పుడు, దే జస్ట్ డోంట్ స్టే యాజ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఎనీమోర్, కాకపోతే దే విల్ బికమ్ మాలిక్యులర్
ఆర్బిటల్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ లెక్క ఉండకుండా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ లెక్క ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది ఎలా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఏ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది మనం అప్కమింగ్ స్లైడ్స్లో చూడొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద ఫోర్త్ పాయింట్ వీ కెన్ సే ద atomic orbitals are monocentric and molecular orbitals are polycentric. Atomic orbitals are monocentric and molecular orbitals are polycentric. Mono means one, poly means many, that we have went through in so many subjects and in so many classes. So monocentric ante ippudu oka atom తీసుకుంటే ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ యాటమ్, ఒక హైడ్రోజన్ యాటమ్ తీసుకుందాం. హైడ్రోజన్ యాటంలో ఉన్న వన్ ఎలక్ట్రాన్ వుడ్ బి అట్రాక్టెడ్ ఆర్ వుడ్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఓన్లీ బై ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ అలోన్. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ యాటమ్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది, ఆ ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది న్యూక్లియస్ మాత్రమే, ఒక్క న్యూక్లియస్ మాత్రమే. సో దాన్నే మోనోసెంట్రిక్ అని అంటాం, బికాస్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఓన్లీ వన్ న్యూక్లియస్. పాలిసెంట్రిక్ అంటే ఏంటిది అంటే ఒక టూ యాటమ్స్, లెట్స్ ఒక టూ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ కంబైన్ అయ్యి సో ఓవర్లాప్ అయ్యి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మొత్తం, సో దే వోంట్ స్టే యాజ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ లైక్ దిస్, దే విల్ కంబైన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ న్యూ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్. అది ఎలా అన్నది అప్కమింగ్ స్లైడ్స్లో చూద్దామని చెప్పిన ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని ద టూ న్యూక్లియై వుడ్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్. ఓకే, ఆ టూ న్యూక్లియై, ఇక్కడున్న రెండు న్యూక్లియై అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని మొత్తాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్ న్యూక్లియై ఓన్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, లేకపోతే ఈ న్యూక్లియస్ వచ్చి ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని మాత్రమే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందని ఏం లేదు. రెండు న్యూక్లియై మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. దట్స్ కాల్డ్ పాలిసెంట్రిక్ బికాస్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ atoms here. We can say polycentric. I mean it is influenced by only two nuclei. If there are more number of atoms, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడున్న న్యూక్లియస్ అన్ని అక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని అంతా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. దట్స్ కాల్డ్ పాలిసెంట్రిక్ మీన్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ విల్ సీ ఫ్యూ మోర్ features. ఓకే, ఫస్ట్, when molecular orbitals formed, when atomic orbitals combines and forms molecular orbitals, you will get two types of molecular orbitals, two types of MOs, which are namely bonding molecular orbitals and antibonding molecular orbitals. So in short we'll write it as BMO, bonding molecular orbital, and this is ABMO. Okay, so why there are two types of molecular orbitals anedi manam chuddam. Why it is called bonding, why it is the other one is called antibonding, and also the energy, the bonding molecular orbitals in terms of energy they have lower energy, so higher stability, lower energy and higher stability. Even they have lower energy than the combining atomic orbitals. See, AOs combine and forms MOs. ఇక్కడ ఫామ్ అయిన బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ అనేది మనం తీసుకున్న అటామిక్ ఆర్బిటల్స్, ఐ మీన్ కంబైన్ అవుతున్న అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కన్నా తక్కువ ఎనర్జీలో ఉంటాయి. ఓకే, సో అండ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ is exactly opposite of this. It will have higher energy and lower stability. Higher energy and lower stability. ఎందుకు higher energy ఉంటుంది, ఎందుకు lower stability ఉంటుంది అనేది యాంటీబాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్కి మనం అప్కమింగ్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం. ఓకే, సో విల్ పిక్టోరికలీ రిప్రజెంట్ అండ్ ఆల్సో సీ హౌ the antibonding molecular orbitals has higher energy and lesser stability when compared to bonding molecular orbital. Okay, so and then the electron density. So దీని ప్రకారం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే the electron probability density. Electron probability density means the distribution of electron density, okay, which is influenced or around
around many nuclei, actually around 2 or more nuclei, is given by molecular orbitals. This is what we are saying. So if it is an atom, we have atomic orbitals. If it is a molecule, molecular orbitals. The electron density is completely given by or influenced by the nuclei present there, 2 or more nuclei present there. So how many ever atoms that are combining to form a molecule. Okay, and that distribution, the different sizes and shapes of those molecular orbitals would be entirely different from atomic orbitals, we already know. Okay, మనకు తెలిసిన అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కన్నా ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్కి డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ షేప్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, అది ఎట్లా అనేది మనం అప్కమింగ్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం. ఓకే, సో బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ in a molecule is governed by molecular orbital, given by molecular orbitals. Okay, and then we can say at last the filling of electrons obeys again in molecular orbitals. Filling of electrons in molecular orbitals, we already know how do we fill electrons in atoms. Okay, but filling of electrons in molecular orbitals also obeys Aufbau principle, Pauli's exclusion law, and Hund's rule of multiplicity that we already saw. అంటే మనం ఆల్రెడీ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పాస్టులేట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ రూల్స్. ఓకే, దాట్ వీ షుడ్ నో వెల్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎంఓటీ. ఓకే, ఎంఓటీ అర్థం కావాలంటే ఈ బేసిక్ 8 రూల్స్ అనేవి మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ సీ హౌ దీస్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ కంబైనింగ్, ఓకే, అండ్ ఫార్మింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్. ఓకే, step by step. So for that you should understand what is linear combination of atomic orbitals or LCAO in short. See, what are atomic orbitals? Atomic orbitals are actually giving the probability distribution of electrons, probability distribution of electrons around the nuclei. What are electrons? Electrons are considered to be matter waves. Okay, so what are matter waves and all we'll discuss in atomic structure again. Okay, we could have already discussed about it. So when 2 atomic orbitals are combining, that means we can look it as 2 waves are combining. అంటే 2 atomic orbitals combination అనేది మనం ఒక 2 waves combinations కింద తీసుకోవచ్చు. Let's take an example. Let's take 2 waves. Okay, this wave number 1, let's say, and then we have it is combining with wave number 2. Wave number 1 combining with wave number 2. Okay, so let's say the amplitude of this wave is given by psi A, and this amplitude is given by psi B. I mean, this wave is given by the wave function psi A and this is given by wave function psi B. Okay, now we are combining this. Okay, and you can see both are in phase. Okay, so this particular part of the wave combines with this particular part of the wave, they are in phase, so they become a bigger wave. They will become a bigger wave. You can see that here they will become a bigger wave. Okay, so they can become a bigger wave with a higher amplitude. So this amplitude will be equals to, that amplitude would be equals to what? So we can see we have psi A and psi B, and this amplitude is equals to psi A plus psi B. So that we can write it as psi. Okay, psi here, and
this particular combination of waves, okay, in physics we'll call it as constructive interference. Constructive interference. Okay, so when two waves combine in phase and becomes a bigger wave, it's called a constructive interference. Waves are becoming bigger waves. But what if the two waves we have taken, let's say again psi A and we have psi B, are out of phase. So this is given by psi A and this is given by psi B. Now if both are combining, and we can see this part of the wave will be cancelled out by this part, the same goes for these two, the same goes for these two. Okay, so they will cancel out each other and the waves would be cancelled. Okay, there is no wave that we can observe. So దీన్నే మనం ఏమంటామంటే destructive interference. This is called as destructive interference. Destructive interference. Okay, so this constructive interference of two atomic orbitals in case of atoms generates the bonding molecular orbital, whereas the destructive interference results in the formation of an anti-bonding molecular orbital if we are considering the atomic orbitals. Okay, so when two atomic orbitals combine, they can combine constructively or they can combine destructively. Okay, so constructive interference combination gives bonding molecular orbitals, destructive combination gives anti-bonding molecular orbitals. So two AOs combines will get two MOs, one bonding and one anti-bonding molecular orbitals. Okay, so but why bonding molecular orbitals has lesser energy and higher stability, and why anti-bonding molecular orbitals has lesser stability and higher energy? Let's see that in the next slide. You can see here we have taken two hydrogen atoms, the diatomic molecule H2. Okay, hydrogen atoms has two 1s orbitals, their probability distribution is given. Okay, on y axis we have psi square, the probability distribution, and x axis we can say the radius, not radius, the internuclear distance. Okay, so when they are at a particular internuclear distance or not, they have started combining, they started overlapping their probability distribution, means the atomic orbitals. You can see this is actually a result of constructive interference and forms BMO. So you can see between the two nuclei, these are the two nuclei of the two hydrogen atoms. Okay, between the two nuclei the electron density is high. You can see the electron density is high, it is increased by combining both the electron density between the two nuclei, the electron density is high. Okay, and between these two hydrogen atoms you can see when they are destructively interfering, means they are cancelling out each other because they are combining out of phase. Okay, out of phase in the sense మనం లాస్ట్ స్లైడ్లో చెప్పుకున్నాం కదా, సేమ్ అట్లానే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది జీరో అయిపోతుంది. సో ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ బికమ్స్ జీరో. సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అ నోడ్. There is a formation of node. So node is an area where the probability of finding electron is zero. Node ante entidi a particular space lo electron density ni manam it will become zero. Manam chudalem asalu electron density anede undadu. So danne oka node ani antam anamata. Okay, so between these two nuclei the electron density becomes zero. So what you have to observe here, మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటిది, ఈ టూ న్యూక్లియై మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరగడం వల్ల due to this what happens, attractions increases in the sense between the electron density and the two nuclei the attractions increases, electrostatic attraction. So this will result in the release of energy, means the energy releases or energy lowers, so the stability increases. So whenever we are filling an electron, it will always opt, okay, electron fill చేస్తున్నామంటే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ లోకి
అంటే ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్కి బాండింగ్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టినాం అంటే 2 ఆటమ్స్ కంబైన్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ని చూస్ చేసుకుంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ తగ్గి స్టెబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి. సో దట్స్ వై కాల్ ఇట్ యాస్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్. అండ్ దీన్ని యాంటీ బాండింగ్ అని ఎందుకు అన్నామంటే సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ నాట్ చూస్ ఇఫ్ దేర్ మనకి చాయిస్ లేకపోతే యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్లో ఫిల్ చేయాల్సింది ఎలక్ట్రాన్స్. ఒకవేళ ఒక 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ ఎంటర్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్ ఇఫ్ ఈ కంపేర్ అంటే దానికి బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ చూస్ చేసుకునే చాయిస్ ఉంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ చూస్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్. బికాస్ ఇన్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ 0 అవుతుంది కదా బిట్వీన్ ద టూ న్యూక్లియై ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ 0 అవడం వల్ల అట్రాక్షన్స్ తగ్గుతాయి. అట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ న్యూక్లియై అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్ డిక్రీజెస్. ఈ అట్రాక్షన్స్ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ద రిపల్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్. ఓకే, అట్రాక్షన్స్ తగ్గడం వల్ల ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఫిల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్కి చాయిస్ ఉంటే ఈ ఎంఓలోకి వెళ్తాయి. సో దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్. అండ్ దే విల్ నాట్ చూస్ దిస్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ లెస్సర్ స్టెబిలిటీ. అందుకే దీన్ని యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ అని అంటాం. ఓకే, ఎనీ 2 అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ దెన్ ఆర్ 2 అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ విత్ సిమిలర్ ఎనర్జీ అండ్ ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్ తీసుకుంటే అవి కంబైన్ అయ్యి లీనియర్గా 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయంటే ఒక బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ని ఒక యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ని ఫామ్ చేస్తాయన్నమాట. ఓకే, ఫామ్ చేసినప్పుడు బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్కి తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటిదంటే ఈ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, వెరాస్ దిస్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ వుడ్ బి హై. Okay, that is how chemistry works, the entropy or whatever you see. Okay, డీస్టెబిలైజ్ అవ్వడానికి మోర్ చాయిసెస్ ఉంటాయి కానీ స్టెబిలైజ్ అవ్వడానికి చాలా తక్కువ చాయిస్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ వై స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఎనర్జీ అనేది తక్కువ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ అనేది మనం ఈ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్ చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఎస్పీ మిక్సింగ్ అనే ఒక టాపిక్ వస్తుంది, అక్కడ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అందుకే ఈ పాయింట్ని హైలైట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, then in the next slide we can see pictorially representation of electron density in atomic orbitals and molecular orbitals. Let's say ఈ హైడ్రోజన్స్ మనం తీసుకున్నది, ఈ హైడ్రోజన్స్లో 1s ఆర్బిటల్స్ తీసుకున్నాం which is spherical. ఓకే, at the center we have the nucleus. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్గా ఓవర్లాప్ అయితే ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ చూస్తే we can get a bonding molecular orbital. సో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ బిట్వీన్ ద 2 న్యూక్లియై, ఈ 2 న్యూక్లియై మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, అండ్ సబ్ట్రాక్టివ్ కాంబినేషన్ అంటున్నారు, దాన్నే మనం డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ కంబైన్ అయితే ఒకవేళ సో దే విల్ బి అ నోడ్. సో ఈ న్యూక్లియస్కి మధ్యలో దీస్ న్యూక్లియై, ఈ 2 న్యూక్లియై మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది 0 అవుతుంది, ఒక నోడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Okay, so that's why this is called as antibonding molecular orbital. Okay, so this is how we'll pictorially represent the electron densities of atomic orbitals and molecular orbitals. This is one example. Okay, and if you see the difference between bonding molecular orbital and antibonding molecular orbital, అంటే ఇప్పటికీ మనకు ఒక డిఫరెన్స్ తెలిసే ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్న దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ అంటే ఏంటిది, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఏంటిది అనేవి డిఫరెన్స్ తెలిసే ఉంటుంది. దాన్ని ఒక 3 పాయింట్స్లో రాసుకుందాం. సో ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో ఇక్కడ ఏంటిది అంటే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై psi b is equals to psi a plus psi b, means they'll constructively overlap, add together and forms a bigger wave, so which is represented by the wave function psi b. B represents the bonding. Okay, and anti-bonding ni ela rasam ante anti-bonding A psi A is equals to psi A minus psi b, psi A minus psi b. Okay, so that represents the destructive interference.
So we'll not write always A and B while we're talking about bonding molecular orbitals. So we'll just represent this as psi and దీన్ని మనం psi star తో represent చేస్తాం. We'll write it as a psi star. So whenever we see anti-bonding molecular orbital, we'll represent it by psi star. Bonding ని normal psi తో represent చేస్తాం and anti-bonding ని psi star తో represent చేస్తాం. Okay, or else we can use psi A and psi B, not a problem. Psi B means bonding, psi A means anti-bonding molecular orbitals. So this is formed by constructive interference. So this is formed by constructive interference of two atomic orbitals. Okay, and this is formed by destructive interference of two atomic orbitals. Okay, and we can say we can talk about the stabilities. So which is more stable? Bonding molecular orbital has lower energy and it has higher stability. ఎందుకు అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూసాం. ఓకే, అండ్ వేర్ యాజ్ యాంటీబాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ హ్యాస్ హయ్యర్ ఎనర్జీ అండ్ లోవర్ స్టెబిలిటీ. Okay, so these are the differences between bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Okay, and then we have sigma and pi molecular orbitals. మనకి ఎలా అయితే విబిటీలో సిగ్మా అండ్ పై బాండ్స్ని చూసినాము, సిగ్మా అండ్ పై బాండ్స్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము, సేమ్ అట్లానే సిగ్మా అండ్ పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిగ్మా అండ్ పై బాండ్? Sigma bond is formed when we have head-on overlap, whereas pi bond would be formed when we have sideways or sidewise overlap. Okay, sideways అనొచ్చు, sidewise అనొచ్చు, not a problem. Okay, same అలానే ఇప్పుడు టూ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కంబైన్ అవుతున్నప్పుడు అది హెడ్-ఆన్ ఓవర్లాప్ వల్ల కంబైన్ అయితే, when two atomic orbitals are combining, ఈ కాంబినేషన్ అనేది ఇన్ కేస్ హెడ్ ఆన్ అయితే ఆర్ యాక్సియల్ అయితే విల్ గెట్ సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్, అండ్ ఇన్ కేస్ లేటరల్ ఓవర్లాప్ అయితే or sideways overlap అయితే will get pi molecular orbitals. సో ఈ సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ అంటే ఏంటి అండ్ హౌ దే లుక్, అండ్ పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ అంటే ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం. సో బట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద డిఫరెన్స్. అంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్లో కూడా మనకి సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ అండ్ పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్లో బాండింగ్ ఉండొచ్చు, యాంటీ బాండింగ్ ఉండొచ్చు. పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్లో కూడా బాండింగ్ ఉండొచ్చు, యాంటీ బాండింగ్ ఉండొచ్చు. అసలు ఏమేమి ఆర్బిటల్స్, అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ అయితే, అండ్ ఏ ఆర్బిటల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే యాంటీ బాండింగ్ పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయో చూద్దాం. ఓకే, సో వీ ఆల్రెడీ నో దిస్ ఇన్ వీబీటీ, వీ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ దిస్. మనం ఆల్రెడీ వీబీటీలో చెప్పుకున్నాం ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఒక ఎస్ ఆర్బిటల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ ఇన్వాల్వ్ హెడ్ ఆన్ ఓవర్లాప్. ఓవర్లాపింగ్లో మనకి ఎస్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ షో హెడ్ ఆన్ ఓవర్లాప్. సో ఇప్పుడు టూ ఎస్ ఆర్బిటల్స్ ఎప్పుడైతే కంబైన్ అవుతున్నాయో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వన్ సిగ్మా ఎస్ ఆర్బిటల్. సిగ్మా ఎస్ అంటే ఇక్కడ ఒక సిగ్మా ఆర్బిటల్ ఫార్మ్ అవుతుంది డ్యూ టు ఎస్ ఆర్బిటల్ కాంబినేషన్. ఓకే, అండ్ సేమ్ అది కన్స్ట్రక్టివ్లీ ఇంటర్ఫేర్ అయినప్పుడు, సో దిస్ వుడ్ బి అవర్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్. ఒకవేళ అయ్యే ఎస్ ఆర్బిటల్స్లో డెస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, దే విల్ బికమ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ బిట్వీన్ ద టూ న్యూక్లియై ఆర్ జీరో. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక టూ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి డ్యూ టు ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఎస్ ఆర్బిటల్స్. దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే సిగ్మా ఎస్ అండ్ సిగ్మా స్టార్ ఎస్ అని రాస్తాం. సో బాండింగ్ విల్ బి గివెన్ బై సిగ్మా ఎస్ అండ్ యాంటీ బాండింగ్ విల్ బి గివెన్ బై సిగ్మా స్టార్ ఎస్, రిప్రజెంటెడ్ బై sigma star s orbitals. Sigma star s molecular orbitals. So ఈ s అనేది అటామిక్ ఆర్బిటల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ఈ సిగ్మా s అనేది ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం బికాస్ హెడ్ ఆన్ ఓవర్లాప్ కాబట్టి సిగ్మా s అని చెప్పినాం. ఓకే, సో ఇంకా సిగ్మా కాంబినేషన్స్ ఏముంటాయి, pz ఆర్బిటల్. ఓకే,
సో హియర్ ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్ అన్నప్పుడు మనం ఎస్ ఆర్బిటాల్ పి ఆర్బిటల్ కాంబినేషనే తీసుకోం. ఓకే, సో అది కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, కాకపోతే సో దట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎస్పీ మిక్సింగ్. ఓకే, ఆ ఎస్పీ మిక్సింగ్ అంటే ఏంటిది, ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందని మనం లాస్ట్లో చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఎస్ఎస్ తర్వాత నెక్స్ట్ అయ్యే ప్రాపర్ హెడ్ ఆన్ ఓవర్లాప్ ఏంటిదంటే పీపీ. ఇక్కడ సిమెట్రీస్ ఏముంటుంది, ఓకే సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట, గెరాడ్ గెరాడ్ అని, అది లాస్ట్లో చెప్తా. అది కూడా మ్యాచ్ కావాలి, కంబైన్ అయ్యి అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కంబైన్ అయ్యి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే, అందుకే ఎస్పీ మిక్సింగ్ అనేది తీసుకోం, ఎస్పీ కాంబినేషన్ అనేది తీసుకోం ఇక్కడ. సో వెన్ పీజెడ్ ఆర్బిటల్స్ ఇన్ ఫేజ్ కంబైన్ అయితే, అంటే సేమ్ ఫేజెస్ కంబైన్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ బిట్వీన్ ద టూ న్యూక్లియై ఎక్కువ ఉంది, ఇంక్రీజెస్. ఓకే, దీన్ని ఇన్ ఫేజ్ కాంబినేషన్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనొచ్చు. దిస్ విల్ బి రిటన్ యాజ్ సిగ్మా 2pz బికాస్ 2p ఆర్బిటల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్. అక్కడ కూడా ఎస్ఎస్లో 1s అయితే సిగ్మా 1s అని రాస్తాం, 2s అయితే సిగ్మా 2s అని రాస్తాం. ఇక్కడ 2pz కాబట్టి 2pz combines and forms one molecular orbital sigma 2pz, and they will they will combine out of s, destructive interference, they will form sigma star 2pz, anti-bonding molecular orbital. This is our bonding molecular orbital and this will be our anti-bonding molecular orbital. Okay, so head-on overlap forms sigma molecular orbitals. So one bonding, one anti-bonding. If it is given by s orbitals, sigma s and sigma star s. P orbitals, sigma p, sigma star p. On what p orbital we have involved here, 2p 2p, so that's why we have written sigma 2pz and sigma star 2pz. Okay, and then pi MOs like sideways overlap అని ఇక్కడ కూడా పై ఎంఓస్లో ఏమవుతుంది, నార్మల్గా వీబీటీ ప్రకారం ఏమవుతుంది, ఇవి రెండు ఓవర్లాప్ అయ్యి పై బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది అంత, ఇది ఒక్కటి మాత్రం డిస్కస్ చేసినప్పుడు. కాకపోతే ఎంఓటీ ఇన్వాల్వ్స్ ద వేవ్ నేచర్, ఐ మీన్ వీబీటీ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ ద వేవ్ నేచర్, బట్ ఆ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ అనేది ఇన్ ఫేజ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ చేసింది మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీని. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్ ఫేజ్ కంబైన్ అయితే ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్ అబవ్ అండ్ బిలో ద ప్లేన్. ఓకే, అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అయితే అవి కంబైనే కావు. సో బిట్వీన్ ద న్యూక్లియై ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియై ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద టూ న్యూక్లియై హియర్. ఓకే, బిట్వీన్ ద న్యూక్లియై ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిక్రీజెస్, వన్ మోర్ నోడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్ సైడ్ వేస్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ ఇన్ ఫేజ్ కాబట్టి బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. సో ఈ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ని మనం pi 2px అన్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ y it will be pi 2py. సో pi 2px and the antibonding molecular orbital can be called as pi star 2px. అంటే ఇలా ఎందుకు ఇచ్చారంటే x and y కి సేమ్ సిమెట్రీనే కన్సిడర్ చేస్తాం ఇప్పుడు, బట్ దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో రెండు px ఆర్బిటల్ తీసుకుంటే ఒక pi 2px pi star 2px ఫామ్ అయితే, రెండు py ఆర్బిటల్స్ని కంబైన్ చేస్తే ఇన్ ఫేజ్ pi 2py, అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ pi star 2py ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, అంటే 2px కంబైన్ అయ్యి pi 2pxే ఫామ్ చేస్తాయేమో, అండ్ సిగ్మా పై స్టార్ వచ్చి 2py వల్లనే ఫామ్ అవుతుంది మనకు. ద 2px ఫార్మ్స్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అండ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, అండ్ ఆల్సో ద 2py కాంబినేషన్ కెన్ ఆల్సో ఫార్మ్ ఏ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అండ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. సో ఈ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ని మనం pi 2px అంటాం అండ్ దీన్ని pi star 2px అని అంటాం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ pi 2py and pi star 2py, and the energy of this ఎలా అయితే p orbitals energy ఈక్వల్ ఉంటుందో, ఓకే ద ఎనర్జీస్ ఆఫ్ దిస్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ అండ్ pi star అండ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ వుడ్ బి ఈక్వల్. ఓకే, అది మనం మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్స్లో చూద్దాం ఏంది డిఫరెన్స్ అనేది. ఓకే, సో గెరాడ్ అండ్ ungerade మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఇదే చెప్తున్నాను. ఓకే, సిమెట్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది, గెరాడ్ అండ్ ungerade. సో గెరాడ్ అండ్ ungerade అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ తీసుకోండి, ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ తీసుకొని అటామిక్ ఆర్బిటల్స్లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ తీసుకోండి. అటామిక్ ఆర్బిటల్స్లో యూ కెన్ సీ ఒక p ఆర్బిటల్ తీసుకుందాం, ఒక d ఆర్బిటల్ తీసుకుందాం. p ఆర్బిటల్ will have electron density above and below the plane, and one lobe would be in one phase and the other one would be another phase. Okay, and d orbitals again
we have 4 lobes, out of which 2 lobes are in one phase, 2 lobes are in another phase. So ikkada center of the atomic orbital తీసుకొని ఒక ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో మూవ్ అవుతూ పోయినాం అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ద electron density or if the phase is same, okay, then it is called as ungerade. That happens in d orbital. ఇక్కడ చూడండి, సెంటర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్, సెంటర్ ఆఫ్ ద అటామిక్ ఆర్బిటల్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఓకే డ్రా చేసే ఒక లైన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దే ఆర్ ఇన్ ఫేస్. ఓకే, ఇన్ ఫేస్ మీన్స్ like same phase. We'll get while we extend a line from the center of the atomic orbital to opposite to the opposite sides with the same distance. Okay, so same phase ఉండడం వల్ల దీన్ని మనం gerade, so German word, that's why I'm calling it as gerade. Okay, gerade combination అంటే same and even అని, like it's just odd, and we can see here from the center of the atomic orbital, if you are moving towards the opposite sides with the same distance, you can see different phases. Okay, so దీన్ని ungerade configuration అని అంటారు. ungerade symmetry, gerade symmetry, ungerade symmetry. Molecular orbitals కూడా అదే అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో molecular orbitals లో let's say we have sigma orbitals and pi star orbitals would be gerade. Okay, and pi orbitals and sigma star orbitals would be ungerade. Okay, so what we are doing here to check whether they have same symmetry or not, so from the center of the orbital, from the center of the orbital, okay, so draw or move or draw lines with same distance towards opposite sides, then if we have the same phase, if you observe the same phase, it is gerade. Okay, and if you observe opposite phase, then this would be ungerade. Okay, so you can take a sigma orbital, since like let's say sigma 1s we are taking, or sigma 2pz we will take. That would be more likely to be a best example. Okay, and then we have this, the center of the orbital. You can see move at the same distance. Okay, move towards the opposite ends with the same distance. You can see we are getting same phase, so this is gerade. And pi star, if you see, pi star would be formed when we have 4p orbitals combining out of phase. So it looks like as if we have a d orbital, but we have 2 nodes, similar to the d orbital, same gerade. And pi orbitals, so we have combined electron density here. So you can see from the center of the molecular orbital, if you are moving towards opposite sides, so 2 different phases, so ungerade. And sigma star also, sigma stars in the sense like we have p orbital, this is shaded, let's say unshaded region, this is shaded, unshaded region. So from the center you can, if you move towards the opposite sides with the same distance, you can see 2 different phases. So this would be ungerade. Okay, so we will not use this much for diatomic molecules, but for polyatomic molecules ki chala avasam. So we will call this as psi u and psi g. Psi g is actually gerade and psi u is actually ungerade. Psi u is ungerade.
సో పాలియాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ చెప్పుకున్నప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ షుడ్ నో. అంటే ఇవన్నీ తెలియాలి మనకి. మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఈ బాండింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఇవన్నీ తెలిస్తేనే మనకి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తుందనేది. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ కోసం మనం మళ్ళీ ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో until then, so go through this molecular orbital theory basics, and then okay, we'll continue this topic in the next video. So thanks for watching. Please like, share and subscribe Aakash Telugu YouTube channel.